This evening, the Hellenic Medical Society was very proud to host the third Mary Kalopothakes Distinguished Female Physician Award Symposium. We had as our honoree Dr. Artemis Simopoulos, a very distinguished scientist and physician with a long career at the National Institutes of Health and other committees, and very well published. So she was our speaker this evening and our honoree. In addition to that, we had two other speakers. We had Dr. Despina Komninou, who is a scientist and physician, currently practicing in Thessaloniki, Greece, and also co-hosting a medical affairs program on public radio in the Greek language, together with me, representing the Naziris Education and Research Institute. Also, we had Dr. Kaltsas from Memorial Sloan Kettering Cancer Center, who is an infectious diseases specialist, and she spoke on methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Our program underscores the importance of women in medicine, their contributions, and also their growing role in medicine as graduates from our medical schools. The Hellenic Medical Society of New York is very proud with activities such as these to underscore its importance and its contributions to medicine in our immediate area and also internationally. And we are now looking forward to additional events of this nature, showcasing our physicians and their achievements. Thank you. Stella Liberi, Αντιπρόεδρος Hellenic Medical Society of New York. Καλώς ήρθατε. Φέτος έχουμε το τρίτο ετήσιο Μαρία Καλοποθάκη Συμπόζιουμ εδώ στο Ιατρικό Σύλλογο της Νέας Υόρκης. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε διοργανώσει αυτή τη βραδιά να τιμήσουμε όλα τα έργα και τις ικανότητες των γυναικών στο πλαίσιο της ιατρικής. Φέτος τιμάμε την πολύ διάσημη και γνωστή γιατρό κυρία Άρτεμις Σιμοπούλου, που είναι στη Washington και έχει μελετήσει και έχει φέρει στην παγκόσμια γνώση τη πολύ σημαντική μας ελληνική δίαιτα και θα μιλήσει και σήμερα για αυτά τα θέματα. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο Γιατρών. Τιμάμε τη Μαρία Καλοποθάκη. Σήμερα εγώ θα δώσω τη διάλεξη που έγραψε ο κύριος Ιωάννης Τσεβάς, χειρούργος από την Ελλάδα, για το έργο της Μαρίας Καλοποθάκη στην αφηματίωση και στην υγεία γενικά στην Ελλάδα. Εύχομαι να περάσουμε ωραία και να μάθουμε πολλά για τα έργα των γυναικών. Ευχαριστώ. I'm Dr. Artemis Simopoulos. I'm the president of the Center for Genetics, Nutrition and Health in Washington, D.C. And I have been doing research for many years at the National Institutes of Health on nutrition, on omega-3 fatty acids, and genetics, and looking specifically at the components of the traditional diet of Greece that makes it the most important diet in the Mediterranean region. The traditional diet of Greece, as exemplified by the diet of Crete, is indeed superior to other Mediterranean diets because it is consistent with the evolutionary aspects of diet, for which our genes were actually programmed to respond. As a result, this is a diet that is balanced in the omega-6 and omega-3 essential fatty acids, is very rich in antioxidants. And as you know, most Greeks eat a lot of wild plants, which are very high in vitamins and minerals, more so than the cultivated plants. Also, olive oil is a superb oil that is very low in omega-6, unlike the vegetable oils that are eaten in this country, which are very high in omega-6, and they're not really good for health. We need to balance the omega-6 and omega-3 fatty acids. So this evening I am going to cover some of these aspects and present the scientific evidence, what makes the Greek diet so special. Dr. Kaltsas is an attending physician in infectious disease at the Memorial Sloan Kettering Cancer Center and an instructor of medicine at the
Presbyterian Hospital Weill Cornell Medical Center. She went to Albany Medical College and was inducted into AOA, Barakalo. She did her residency at the Cornell Medical Center and her fellowships at the Albert Einstein College of Medicine and Montefiore Center in infectious disease. But most of all, she is the most brilliant and beautiful doctor that my mother and I know, and I am so proud to introduce my cousin, Dr. Anna Kaltsas. That was more than a little biased, but this isn't totally a change of pace, because I will add that obesity and diabetes actually contribute a great deal to infectious processes taking off in the human body, and they definitely don't help, and they hinder, and the immune system is very much affected by obesity and diabetes. So it's not totally unrelated to some of the previous topics we've been talking about. So I have no disclosures to make. And I'll start really basic. What is MRSA? As George alluded, it stands for methicillin-resistant Staph aureus. Methicillin is a form of semi-synthetic penicillin, and we call it that because it's Staph aureus. Usually, when penicillin first came out, it was exquisitely sensitive to most antibiotics available, but over time, very quickly became resistant to many of the antibiotics that we have in our armamentarium. I don't know if you can see there. So this is a gram stain that many of you may remember from medical school and microbiology. And the name Staphylococcus comes from the Greek word, of course, for staphylli, because you can see that it has grape-like clusters of purple cocci, or little round bodies. And this is to distinguish it from Streptococcus, which in gram stain you will see forms either pairs or in chains. The term aureus comes from the Latin for golden, and also in the microlab, when we grow staph in petri dishes, it forms golden colonies. And so that's where the word Staph aureus comes from. Είμαι η Δέσποινα Κομνηνού. Με ιδιαίτερη χαρά βρέθηκα σήμερα εδώ στο νοσοκομείο Lenox Hill της Νέας Υόρκης, προσκαλεσμένη από την ελληνική ιατρική εταιρεία της Νέας Υόρκης για να παραβρεθώ και να μιλήσω για ένα πολύ ενδιαφέρον και αγαπητό θέμα, και μάλιστα ήταν και ιδιαίτερη χαρά μου που το βραβείο φέτος της δόκτορας Καλαποθάκη δόθηκε σε μια πολύ αγαπητή μου συνεργάτηδα και γιατρό και επιστήμονα ερευνήτρια, την δόκτορα Άρτεμι Σιμόπουλου. Έτσι λοιπόν ήταν διπλή-τριπλή χαρά μου. Και το θέμα φυσικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μιλήσαμε για την μεσογειακή δίαιτα, την οποία η κυρία Σιμοπούλου είπε ότι πρέπει να της δώσουμε ένα καλύτερο όνομα και να την πούμε την παραδοσιακή δίαιτα και διατροφή της Ελλάδος, γιατί είναι καθαρά ελληνική διατροφή. Το δικό μου θέμα είχε να κάνει με τη διατροφή και την άσκηση, όπως το είχε υπαγορεύσει και ο Ιπποκράτης και το είχε επισημάνει και σε ένα συνέδριο στην Ολυμπία η δόκτωρ Σιμόπουλος, για το ότι η διατροφή, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε τις τροφές μας και η άσκηση μαζί είναι αναντικατάστατα στοιχεία της ζωής μας. Και βέβαια έχουμε προχωρήσει στην έρευνα και η τεχνολογία ακόμη περισσότερο για να μας αποδείξει τα επιμέρους στοιχεία αυτής της διατροφής και αυτού του τρόπου ζωής, ότι είναι σημαντικά στο να μας προστατεύσουν από τις χρόνιες παθήσεις, παθήσεις φθοράς που τις λέμε τώρα, όπως είναι η παχυσαρκία, ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος. Έτσι λοιπόν δοθήκανε και μπορώ να πω αισιόδοξα μηνύματα για το γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας υπάρχουν στάδια και ευκαιρίες για να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, όπως συνηθίζω να λέω, να επαναπρογραμματίσουμε το μεταβολισμό μας κυρίως
διαλέγοντας αυτούς τους τρόπους ζωής. Έτσι λοιπόν μιλήσαμε για αυτά τα θέματα, είπαμε πολλά στοιχεία από την παλαιολιθική εποχή που μοιάζουν με την εποχή που ερευνήθηκε και η παραδοσιακή διατροφή της Ελλάδας και προσθέσαμε και καινούρια στοιχεία που τα δέσαν όλα αυτά πολύ όμορφα και ήταν μια ακόμη απόδειξη γιατί πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας και να τον προσαρμόσουμε με αυτόν της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής. Έχω ιατρείο στην Ελλάδα όπου βλέπω ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο και διαβήτη και προβλήματα βάρους και συγχρόνως διδάσκω στα ΤΕΗ Θεσσαλονίκη στο τμήμα διατροφής και διαιτολογίας και ασχολούμαι ερευνητικά με την διατροφή και τον καρκίνο. Γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που είμαι εδώ σήμερα.